on sports. What is fair? Huge winnings. What is fair? High odds. What is fair? Fast pay. What is fair? What is fair? What is fair? What is fair? All right, once again, welcome back to Star TV Sport Bantaba. Bente ñu nuyu waat leen rek fii si biir lii di kër ji Star TV Sport Bantaba nekk programme bu xam ne rek for na di ñëw every week fii si biir lii di ma kër gi ngeen far di ko am on satellite and also on Facebook Star TV Gambia and also on radio 96.6 FM te nañu dellu si waat rek indil leen lépp lu nga xam ne rek ne mooy ruuse si wàllum li di tàggat yaram fii si biir lii di ama kër ji comme nag tey am nañ suñu gan bu mag nga xam ne rek ne wax dëgg yàlla mu ngi béy waaram si wàllum li di football fii si biir lii di réew yi ama Gambia di wone tamit lii di ndaw yi di expose tamit lii di ligue bi bu nga xam ne rek mu ngi ron fii si biir lii di ama réew yi ama Gambia tey nag moom la ñuy waxtaanee jànganteel yu nga xam ne rek mu ngi koy am si liggéey bu nga xam ne rek mu ngi koy def si wàllum li di sport fii si biir lii di ama réew mi dinañ waxtaan ak moom si lu bëri lu nga xam ne rek ne si wàllum lii di football la fii si biir lii di ama réew mi kooku nag mooy borom Space ama TV tey nag moom lañ war a waxtaanal tey fii si biir lii di ama Star TV ama sport aba Bantaba lu ñu def rek mooy dinañ ko bàyyi mu nuyu askan bi su boobaa rek ñu jox leen lii di headlines yi ñëw nag faram-fàcceel lépp lu nga xam ne rek moom lañ war a waxtaanee tey fii si biir lii di ama kër gi mag ji nuyu nañ la bu baax a baax. jërëjëf Mbaye maa ngi laa nuyu di jaajëfal ñëpp ki nga xam te ñoo seetaan wala ñu ñëw déglu di jaajëfal Star TV leen it's a pleasure to be here leen di dalee na jàmba ñu jox leen lu neex tey incha allah. all right jërëjëf thank you very much comme noonu ko déggee rek ñu jox leen lu neex tey fii si biir lii di kër gi dinañ waxtaanee exclusively about ama football fii si biir lii di ama réew yi ama Gambia benn tey ñu dem xooli lii di headlines yi rek lu nga xam ne war nañ ko waxtaanee tey dinañ dem xooli lii di GFF ama ligue bu nga xam ne rek mu ngi xew fii si biir lii di ama réew mi moom ñii li nga xam ne rek mooy ron lii di Space TV nekk ku nga xam ne rek ne jamono bi lépp lu nga xam ne rek mu ngi xew si wàllum lii di ligue bi di déko lii tamit di award lii di players yi nekk na ku nga xam ne rek ne mu ngi si teg ay loxoom dinañ xool lii di GFF first division bi ak also dinañ xool lii di second ama division ama ligue bi buñ bàyyee ko foofu noonu tamit dinañ dem xool lu nga xam ne rek ne mooy waajal di ñëw fii si biir lii di ama réew mi mooy lii di GFF election bu nga xam ne rek gisagum nañ 3 candidates yu nga xam ne ñu ngi tegagum fii mooy kii di Sadibou ama Kamaso kii di ama Kémou Cissé ak kii di Amadou ama Jaite nekk nañ ñu nga xam ne jamono bi xam nañ ne daal wane nañ daal seen buga pour rek ron lii di football fii si biir lii di ama réew mi dinañ dem xool gam foot bu nga xam ne rek indi nañ according to sources wax nañ ne rek ne former Gambian international rally kii di Bakary ama Papa Gassama wane nañ rek ne mu ngi rally si gannaaw kii di Sadibou ama Kamaso loolu tamit nekk lu nga xam ne rek nañ si waxtaan kii di ama Space lan la si gis jàngatam tamit si wàllum lii di élection bu nga xam ne rek war naa xew fii si biir lii di réew mi bu ñu bàyyee ko foofu tamit dañ dem xool Moussa Baro mu nga xam ne rek ne toog na ñetti weer pléwu lii di football jamono bi gis nañ ne moom mi di Moussa dellu si waat na nag ak lii di Altaoun di def lii di ama final training pour war a dellu si waat foofu si biir Altaoun am nañ yaakaar ne moom mi di Moussa mun na am dina play match bu nga xam ne rek ne Gambia dina ko war a am ak lii di Sénégal foofu si biir lii di ama stade Abdoulaye Wade foofu si biir Diamniadio bu ñu bàyyee ko foofu nañu xool lii di Gambia versus Sénégal match bu nga xam ne rek ne muy war a yow tati fes si weer bi foofu si biir lii di ama Sénégal jamono boo xam ne nag ni di réewi Sénégal di waajal pour dem lii di World Cup am ñaari international test match yu nga xam ne war nañ ko play benn foofu si France ak ñi di Pérou benn bi nag foofu si biir lii di Sénégal stade Abdoulaye Wade foofu si biir Diamniadio seen diggante ak ñi di ama Gambia national ama team bi fii si foofu si biir lii di ama Sénégal away from that nañ dem xooli Sénégalese football ama fédération bi jamono bu nga xam ne joxe nañ lii di 1.3 billion CFA pour rek jokkoo lii di ama club si foofu si biir lii di ama Sénégal nekk lu nga xam ne tamit dinañ si waxtaanee bu baax a baax si lu nga xam ne rek ne mooy njëlet mu doog a am foofu si biir Sénégal naam na ñu ngi doon joxe lii di xaalis waaye bii yoon nag gis nañ ne 1.3 billion CFA moom lañ distribute pour lii di ama club si foofu si biir lii di ama réew yi ama Sénégal Space lii mu nekk lu nga xam ne tey war nañ ko waxtaanee tey fii si biir lii di kër gi. jërëjëf Mbaye maa ngi laa nuyuwaat la sant bu baax a baax a baax dina la am kàddu yu rafet dañ headlines su fi joxe nii baax na trop to be honest it's a pleasure once again to be here like I said league bi comme is going fine daanaka man foofu laa gën a focus on soo ma la affaire league bi c'est comme dama dee gën a kontaan because man football mooy suma mbir ku ma xam si football nga ma xamee so talking about the league dama si dee kontaan bu baax a baax a baax tamit comme ni ñu ko waxee rek at bi league bi to be honest it's really tough
and it's going to be tough come the end of season. So fu mu nekk nii comme ni nga ko waxee rek table baa ngi tight games a ngi woon second time bi démb la start ñu ngi gis ne comme team si démb xam nga rek soo ko bàyyee man game ma demoon kam mooy Steve Biko ak Real di Banjul nekkoon na game boo xam ne game bu métti la woon Real di Banjul nag soo ko bàyyeel jamono yu passé yëpp ñoom ñoo doon win league bi daanaka teglante na ko 3 years in a row ñu ngi ko win so season bi comme ni ñu ko gisee ñu ngi ko starté with a slow ñu ngi amee slow start waaye léegi ñu ngi gis ne comme ok daanaka am financial form bi léegi ñu ngi si kaw so ñu ngi fight pour ñëw at least mën a retenir tam seen title bi waaye tamit comme ni nga ko waxee rek dina métti because soo ko bàyyil ay teams yu mel ne comme GPA from the second division ñoom tamit ñu ngi ñëw xam nga di fight par pour ministère comme dañoo make sure comme ay Real di Banjul League bi like sax ñoom Hearts Bombada Fortune tam kenn du la si génne because over the years tam dang they choose Fortune as one of the title favorites yes it's good so far comme things are ngeen dem normal daal alright thank you very much si loolu nag tey dañu war a waxtaanee tey fii si biir lii di ama kër ji comme ni ñu ko waxee rek dinañu jox exclusively si lu nga xam ne moom ngeen bëgg a xam si wàllum lii di GFF ama force ama division ama league bi dinañ faram-fàccee lii di force round bu nga xam ne rek ne nekk na ku nga xam ne def na si lu bëri liggéey na si lu bëri moo tay tey nag ñu ama indi ko pour waxtaan ak moom si fànn yooyu fii si biir lii di ama kër ji bentee rek fu ñu koy dooree rek mooy ñu dem xooli lii di ama ligue bi mu nekk lu nga xam ne rek ne lu métti la pour cover ko si boppam nekkul luy yomba jamono bi because gis nañ ne tamit parks yi xaw nañu sori wante tuuti rek naam ne réew mi tuuti waaye xam nga rek bu fekkoon waruwaay am na duñ ne sori na waaye yàlla baax na waruwaay bi dina ñëw ñu xool naka la dee mel ak yow su fekkee ne war ngaa mën a dem ama pour rek cover these games pour reach out to the audience pour ñu mën a am lu nga xam ne moo nekk de because ñun ligue bi lañ am because suñu place yëpp fii lañ jógee ko because all these places that we are talking about tey ñoom Moussa Baro ñoom Yankuba Minte ñoom Ali Sow Omar Kuli ak all of them si ligue bi lañ door so foog naa ne fu mu jaar ñu empower ligue bi dooleel ligue bi tamit ndaw yu play si ligue bi tamit ñu expose leen ba nga gis ne dinañ mën a am lu nga xam ne naka la mel ak yow pour cover this GFF league both force and different division from from Serekunda ba Soma Bay jërëjëf nekk na li nga xam ne to be honest nekkul lu yomba soo ko bàyyil ok comme su fekkee comme ok ëllëg laa war a cover game ji teelaa ko day prépare comme tey man game bi laa dem cover te damaa make sure comme by this time man daf maa fekka may man 30 minutes or 1 hour balaa kick off maa fekka si field bi parce que comme ni ma ko waxee sama biir war man football mooy suma life football laa xam te Gambian football moo ma ñor soo ko bàyyee suma prix bi sax dama di more of Gambian local football laa lay gën a local sport laa lay gën a update dan tam international xam nga dégg naa ok léegi-léegi ma camax si union boo dama focus more ma si dëkk bi fii nii daan am ñuy play abroad it's not easy waaye xam nga rek comme ni nga ko waxee yoon la rek yaaga xëy na comme kenn xamul luy ñëw ëllëg so daf day difficult sometimes but sant yàlla comme Gambian la te ñu ma ko defal tam ay Gambian lañ nekka li nga xam ne comme tamit like I said daf ma dee neex comme nee na comme suma passion la man su ma toogee full day sarama football sax comme dafa dee feel ne comme man def ma dara football comme dafa nekk li nga xam ne comme man mooy suma life like comme képp ku ma xamee si football nga ma xamee so going forward daal nekkul li nga xam ne lu easy la waaye again tam sa réew suñ réew la suñ dëkk la so at least ku nekk foog ma béy sa waar kii su defee param kii def param kii tam béy kii xam ne comme affaire si mën a dem daal si gàttal alright ñu xool GFF First Division bi lan lañ mën a jàngee si this GFF First Division league bi lu ñu si mën a jàngee mooy loo si jàngat yan team nga foog ne improve nañ yan team nga foog ne they doing down because gis nañ noonu it was very easy it was very tough life pour Real di Banjul waaye gisaat nañ ne doore ni league bi was not good with them waaye finally alhamdulillah gis nañ gars yi ñu ngi ama force ama 5 te nag ñu ngi xeex te gap bi bëriwul te tamit ñu gis ñi di GPA bàyyee ko si second division bi ñëw si to di force ama division jamono bi top lii di league bi ok Mbay sa first tontu bi mooy lu ma si jànga mooy ok league bi soo ko bàyyee over the past 5 seasons yi years yu passé bi produce na lot of talent ñi nga xam ne comme tey ñi ngi nekk professionnels dimbale seen boppa dimbale seen waajur dimbale seen waa koñ résultat ñu ngi ko gis sama rek gam fa ñu ngi postulation moom Mahamadou Badio ak ñoom ñeneen ñi nga xam ne comme fii leen dooree xam nga métti woon na gaa waaye tey ñu ngi dem seen professionnel contrat xam nga rek nekk si dara ñëw jàppale seen parents yi ak seen xarit yi loolu am rek benn jàngat la because ligue bi moo ñu ko jox and again tam comme ne ko waaye rek ligue bi right now comme mi ngi tof man dama dee wax suma biir wax ne man ok team boo xam ne amuloo xaalis rek man
daanaka comme si gàttal bu ma dee bokk nga compete comme si ligue bi because football foog nga am xaalis because mun loo dajale ay youth yu bari ay xale yu ndaw yu si nga xam ne comme football ba seen carrière amoo daal li ngaa jox gaay amoo amoo li ngaa fay gaay so mu clubs yoo xam ne man amuñ xaalis du ma dee bëgg a comme gars yi make ko pour ñëw qualifier sax lu si nga am ko comme budget boo xam ne comme yow mun na laa sustain am nga fay sa place yi ak sa coach yi ak ñi nga xam ne comme ok pare nañ pour liggéey ak yow so football dafa nekk li nga xam ne comme ok nekkul yomb dafa expensive waaye like past 2 seasons ñi ngi gis ne ok teams yu nekk ne 8 like ñoom BST ñoom TMT ñi ngi investi football Real di Banjul has been doing that xam nga ñoom GPA xam nga so man ni laa ko dee bëggee and then talking about Real di Banjul dégg la am pass yi yëpp ñu ko comme ñoo ko defal comme ko waaye man jël bee di wax bi they are always favorite Real di Banjul mun loo rule yow comme si title bii nii comme they are always favorite dëgg la bu ñu dooree am nañu ay tolof because they brought in some new players ñi nga xam ne comme to my understanding gaa dañ tam dañ des ak click xam nga rek ak am na ay few units waaye su bu gaa yi demee ba click ñooñu cliqué rek gis nañ fu gaa ñu waat because soo ko bàyyil doon season bi they were 2 points off the relegation zone tey ñi ngi nii ñi ngi si kaw xam nga ñi ngi third position I don't know fourth so ñi ngi close gap bi so moo laa ne comme Real di Banjul investment bu ñu def over the years loolu moo naka defee right now and again tam GPA from the second division ñëw si fourth division bi géjoon nañ fi waaye ñëwaat nañ ñu ngi maintain cette position di bu ligue bi dooree gaa ñu ngi top ligue bi so gàccaangul they are top the league with 4 points so nekka li nga xam ne ok dafa difficult bu baax a pour ligue bi nga décider comme kii moo ko win and it's unpredictable to be honest dëgg la GPA comme ñu ngi ko top waaye comme soo ko bàyyi seen pass 4-5 games yëpp comme ñu ngi struggle pour maximum points likes of fortune tam comme na ko waxee aale yoon comme doo leen dee rule out every season dañ dee tip gaa pour dañoo win ligue bi Falcons tamit duñu leen dee baaxeel but over the years gaa ñu ngi finish in the top 3 so it's interesting so far at the moment I believe it will go down the wire daal alright thank you very much dina nekk lu nga xam ne is going to be very interesting ñu xool GFF second division bi mu nekk tamit another tough league jamono bi fii si biir lii di ama réew mi gis nañ ama team si seen taxawaay si that position bu yooyu noonu yu nga xam ne jamono bi ñu ngi koy xeex fii si biir lii di ama réew mi because mu nekk lu nga xam ne is a very tough league man wax naa ne sax is moo gën a competitive than even the force ama division jamono bi gis nañ ne Koli Stars ñoom ñoo top den nga am Balo Sarr Elite nga am Kanifing nga am Serekunda United den di relegation bi nga am ñi di ama ñu fa nekk mooy Marimo nga am Gunjur nga am Serekunda United nga xool second division bi teams like Walidan ñu ngi fa Gambia Armed Forces ñu ngi fa these are big name household name in football ñu ngi si second division bi and Marimo also ñu nekkoon si first division bi definitely may comme nu ma la wax si football rek ligue Gambia dafa tof boo xam ne soo jógee si the first division soo wàccee rek daf dee difficult pour nga égaat only few team ñooy def loolu ne comme wàcce égaat one it's Samga port bu ñu wàccee jëlee leen time or 2-3 seasons balaa ñoo égaat right now wàlle daan bu mu wàccee ba léegi ñu ngi struggle pour égaat te dafa difficult because ñu ñëpp xam na ne que wàlle daan it's if not the greatest club si most successful club si Gambia fii nii boo ñoo gën a win trophies dañ nga ñoom Real di Banjul and again with gaaf tamit comme ni nga ko waxee rek dañoo struggle team soo xam ne amuñ xaalis mbay football xaalis la soo amutee xaalis soo wàccee rek dafa difficult bu baax pour nga maintain sa place yi wala nga maintain ñi nga xam ne comme ñoo doon jàppale so football yëpp investment soo gisee ñoom Koli Stars yi nii comme dañ investi football xam nga moo tax comme ñi ngi am ni Balo Sarr tamit comme ñi ngi ñëw from second division so ñi ngi comme xam nga rek ñi ngi make a name so football daal pare la xam nga nga amee ay good resource bi nga xam ne comme mun na laa amee am going forward balaa si bi di jee waaye soo amutee loolu daf laan di stop mari moo tam loolu tam daf leen di stop kon nu ma ko waxee rek soo demee bu wàcca amuloo xaalis bu baax rek dafa difficult pour nga égaat and it's going to be very tough for these clubs ma la mention ni mooy Marimo and then with and Gaf am with due respect to them but dafa difficult pour ñu mun a ñëwaat waaye leen one can understand okay because they are within the mix ñu ngi si top 5 Gaf ñu ngi 9 position Gaf 9 position 9 position so with 20 points ñi ngi gën a dem down likewise tam comme Marimo tamit they are going down so mooy lu ma la wax soo liggéey from force soo relégated daf day am problème lii moo daal ñoom like ñoom waa Banjul xam nga rek team yoo xam ne comme ñu ngi foon over the years bu ñu wàccee dafa def ko pour ñu égaat sam nga laa day gis comme moo dem na égaat wàccaat mu égaat xam nga te loolu comme ok mun nga ko def benn oo ñaari yoon waaye suñu xapp naa rek amuloo laa mën a sustain comme ma ko waxee ressources rek dafa difficult pour nga égaat mbay alright yaa ngi si ground bi di cover both force ak second division bi noo gisee Gambian League bi lan nga mën a assess si Gambian League bi
Gambia léegi ok comme ni nga ko waxee waxoon ak soo biir wax it's going fine dëgg la players a sign professional contract but dañu war a improve more on infrastructure mooy suñ grounds yi to be honest Mbay with all the things happening in our football suñ grounds yi de comme baaxuñ soo ko xoolee ñoom comme goal project capet boobu is dead and then Kabakal tamit is unplayable comme foofu tamit to be honest train sax toog sax comme play fa grounds yooyu nekku ñam comme grounds yu baax la so fan naa comme dañu war a foofu lañu yooyu lañu war a gën a improve on suñu bëggee suñ football dem kanam suñu problème ok di ñi nga suñu football bi ngay dem ok ñi ngay sign professional contract but still dafa des so yooyu lañu gën a war a gën a develop boo suñu parks yi xam nga rek am nga gis da nga am si daan game sa nga am fi nga toog comfortable so demee sa goal project daf day difficult pour nga out fi nga toog man always maa ngi foofu xam nga léegi-léegi da ngaa taxaw am ay full night yaa ngi taxaw naaj bi ak yooyu doo am fi nga toog so léegi foofu lañu war a improve boobu baax a baax a baax like comme na ko waaye ñoom Kabakel aba ji ma try difference suñ local grounds ñoom Serekunda West Serekunda East day try nag boo tax comme dañ gën a improve am nga si liggéey bi daal mooy ay like comme Serekunda West Serekunda East defar suñ grounds yi bu baax a baax a baax a baax ak like so comme Mandiaye tamit well ñu bëri soo waxee rek dañu de wane ok Gambian football mu ngi dem because ñu ngi jaay players ñu ngi génn waaye wax nga fi lu important mooy infrastructure because without infrastructure mënuñoo ama pousser place because tey gis nañ lot of injury yi nga xam ne ñu ngi dal ndaw yi lu ko nekk di def rek mooy because amuñu playing ground yu nga xam ne baax nañ so lii nekk lu nga xam ne lu métti la compared to other countries yu nga xam ne jamono bi ñu ngi gis because tey su fekkee dañu waxante dëgg rek all these agents ñu ngi taag seen boat Gambia because xam nañ ne there is a potential here in this country waaye I think ne we have to work on infrastructure parks yu nga xam ne dina nekk a very standard park because a park like Dodge Lion bu nekk Faraba is a very good patch is a very good pitch pour play football waaye apart from that ban nga mun a compter boo xam ne mun na egg to the standard of football because tey soo si isee ay gan sax dañ dee xool parks yi boo xam ne dañ ne come on Gambia is joking with football compared to the other countries. Faraba I went there like 3 times gis naa seen pitch bi mel and again tam not start am bara comme seen pitch bi is good mooy Serekunda Central tamit pitch boobu tam comme ok it's a newly built pitch so these are the kind of pitch yuñ soxla mooy earlier on mention naa grounds yoo xam ne comme waruñoo use grounds yooyu mooy the likes of Kabakel and then goal project yooyu dañ ko war a ban to be honest nekkul pitch yu baax comme gaañ na place yu bëri because man witness naa c'est vrai indi ñaan comme suma kanam la play buru suñu fa gaañu ne fa so parks yooyu dañ ko war a ban léegi itam mbay football foog nga develop mooy lu ma la wax infrastructure soo gisee tey gars yi CAF FIFA ban yu CAF ban yu lu def lan la amuñ ok stadium bu baax so yooyu lañu war a gën a develop football soo ko develop du nekk ok comme plaisant ngay tukki ni ngay waale ab office bi ngay develop digga la boo ko na si but again foog nga liggéey parks yi ñaan ne comme ok même ku nekk outside ci biir di seetaan sax ne digga comme maa ngi union football waaw da ngaa nekk fii sax yaa ngi seetaan game Kabakale nga seetaan fa Hawks Aurélie Banjul da ngaa pass ak bool bi di bom doo ko enjoy wala yaa ngay play backup bool maa ngay doom di lifin so nekkul grand yoo xam ne comme grand yu baax la dëgg la yi lañ am ñi ngee manage bon dañu war a improve si yooyu bu baax a baax suñu bëggee suñu football gën a dem suñu bëggee attract agency scouts pour ñëw fii bon dëgg la they are coming but still we need to improve on that alright balaa maa ñëw si coach rek amoon na article boobu noonu di wane ne mun nañoo play suñu GFF league bi si suba pour rek mun a am the actual frame time bu nga xam ne rek ne is a standard of CAF because most likely soo bàyyee xel leagues yu bëri dañ dee jee bi war a dem CAF competition fekk Gambia still now ñu ngi compete doo dee mun a xam sax kan moo war a ko demal lii di réewi Gambia lan nga si jàngatoon ba wane ne mun nañoo play suñu league match si event si suba mbay loolu lu yomba la soo ko bàyyee la na xoolal si season bii rek comme teams dañ dee play twice a week so loolu rek dafa béyti a play twice a week xam nga soo amatee big squad dafa laa di stop te loolu moo na koy di stop teams yu bari peut again temps yi gisee comme season bi break amul daanaka break amul dañ ko continuer so loolu lépp di ko waral man su ma gis-gis going back amuñ enough parks amuñ enough good parks waaye dañ yokka teams yi su ko bàyyil over the years si first division ñu ngi amoon ay 10 or 12 teams dañ si dee mën a play zonal sax su pa nawetaan yaa ngi gis waaye léegi soo yokkee teams léegi ñu ngi am first division ñu ngi am 16 teams second division 18 amuloo enough grounds amuloo good parks so loolu foog nga pour nga am di calendar bi nga soxla dafa difficult doo si mën a play su pa nawetaan doo si mën a play comme nawetaan comme dafa congest xam nga moo tax léegi-léegi comme affaire mu dee delay so yooyu lañu war a gën a war a improve so game boobu maa wax ni mooy it's good comme for example ni tey comme si game suba su dee comme game 9 ou game 10 dañu ñoo play game 12 yow soo play suba au 10
yow mun ngaa sangu rek dem seetaan game yi 5 bi so yëpp kon dañ ko war a consider dëgg la ok comme lu yaay daw mooy expenses bi yaa ngi gis waaye football tamit bro foog nga génnee xaalis soo bëggee sa football dem because football dafa expensive bu baax a baax so xaalis ñëwee dañ make sure comme ñu spend ko si football so game yi soo man su ma gis man daa foog na comme war nañ koo implement daal mooy game si comme 9 ou 10 half 9 to 10 daal nga gis comme so ewo ina boori 8 9 yow mun ngaa sangu dem si park si enjoy teg sa ataaya ak sa yow campé sa popcorn ak yooyu enjoy game yi suba bi dem from there ñëw doo am di time pour seetaan game ngoon bi so da nga seetaan game suba bi soo amul time pour seetaan game suba bi nga seetaan game ngoon bi waaw am na ñoo xam ne comme ok duñ am time seetaan game ngoon because ñi ngi dem job so dañ dee miss lu bari so going forward daal dañu war a improve loolu ci mooy lu ma wax di daal alright thank you very much ñu ñëw si nag si seen awards yi noo leen ko dee defee ak ndax da ngeen am support pour def loolu because tamit is good tamit xale bi play am ndàmpaay ñu ne ko yaay di best player yaay di player of the week wala player of the month loolu nekkal lu nga xam ne rek ne lu ñoo rafetlu la te lu nice la te yaakaar naa ne waroon naa xewee sax si ama ñu nga xam ne ñoo yoroon football waaye in as much as ne tamit mënuñ koo def ñu gis ñu mel ni yéen di ko def naka la loolu dooree ak yan support ngeen nekk di am ndax tamit yéen a ko nekk di joxe physically seen poche may jërëjëf si kàddu bu rafet bi fu mu dooree ok maa ko initié maa ko door dama daa gis ne ok man I was a footballer dama gis ne comme léegi injury moo ma ko may am home so ma gis ne comme ma play football waaw ma toog ne ma ok man as far as ma play si football so foog ma base ma si football man tam foog ma jàppale sama mor ñaan play boo footballer laa woon xam naa how it feels pour nekk footballer so you struggle fii nii so these are things yam ne ko fu ñu mën a motiver suñ place yi te ma start di kama rek comme di door affaire award bi yam rek and that was in 2020 ma ko doore mooy am Hoxton play bi mooy mbége at first player of the season laa ko dooree and the following season laa ko door def comme player of the month ba the 2020 that si la Jolof football Bantaba xam nga suma parents they are doing to be honest ma ngi naa jaajëfal bu baax gaa ñëw tam pour collabo ak man pour ñu ñu gën a rafetal affaire bi daal so dëgg la to ko dabaat comme de koom-koom bi daf day difficult nag pour wax la dëgg man personne comme ma ko doon door léegi comme mu war a jox award comme li te comme next week wala comme in few days pour award bi léegi dafa day toog sama affaire si mi ngi dang de waaye tey moom xam fan lay génnee lii parce que maa ko door so foog ma jéem a try pour rabara pour dina dis award pour présenter ko ñii nii xam nga daf dee difficult waaye sant yàlla nga dafa jàppale léegi man nag on doos ñi nga xam ne comme dañ maa faale léegi ok ñenn ñi nga xam ne ok dañ maa gàddu bu ko dëgg la comme jaam mu tudd xam nga am na ñu xam ne ok comme xam nga rek ni nga am responsabilité yu bëri but again am dañu war a sport si comme si suuf balaa Jolof football daal di ñëw di partenaire man ñi nga xam ne kon ma koy maa ngi jaajëfal gars bu baax a baax jàppale ñam bu baax suñu collabo bii nii and again place yu ko win tam almost 23 players ñoo ko win tey ñu bëri dem nañu play national team bi soo ko bayal laaj ñoom Adama Bojang win nañu ko mooy first player bu koy win Abdoulaye Cissé nekk di play léegi am seen poli moom tam win na ko ñu Alassane Yeraja yu neem dem lot of players yi nga xam ne comme win nañu ko tey nekk nañ professionnel du na comme lii moo tax gars yi nekk professionnel ba at least comme principal at least comme motivé na leen xam nga yàlla na jox award bi so dañ si la gis mu ba am na benn player texon na bugg maa wax turam dafa ma ne bro man fii na su ma win sa award bi rek man damaa sign professionnel contract daf ko win mu sign professionnel contract mu ko mën a bro lii rek laa doon xaar because adama liggéey comme 90% ñu ko win ñëpp tey nekk dem professionnel almost 4 players ñoo ko win ñu xam ne comme te sign professionnel contract te ma nga naa ñaanal gars sign ko gars sign professionnel contract du na comme lii moo tax gars sign ko but at least motivation la because li leen soxla football la comme lu mu ko soxla mooy am nga motivate ko wane ko media bi xam nga rek jox ko ay awards xam nga daf dee rafet bu baax a baax si gàttal well ñu ñëw foofu nag almost 3 or 4 or 5 players yoo xam ne win nañ award bi turn into a professional footballers jamono bi ndax yaa ngi tap into them pour xam nañu dafa métti gisoon nañ awee di am na ndax yaa ngi tap into them pour ñu at least léegi even su fekkee ne sax duñ ko def every time sax waaye ñu ne ok bii dinañ ko jël ñu joxeel ko suñu boppam ndax yaa ngi communiquer ak ñoom yooyu because it's important because win nga ko fii nga nekkoon on the ground xam nañ ñu mel tukki nga at least lu mu bon yaa ngi am lu ndaw ndax tamit rek ne doo dee contact gaa indaari wala ne lu bugga naa support bu ndaw pour mun a continuer lii wala at least sa ñoom sax exemple comme coach Moustapha tey mu nekkoon fii sign contract génn a dem play nga call ko wala ñu mu ne la ok space ok lii man maa ko bëgg a joxe on behalf of the best player ndax loolu nekkul di xew because tamit in fu mu jaar rek tamit players yi xaw ma yëngatu tuuti bu nga xam ne doole amut. jërëjëf Mbaye sa kàddu bi rafet na bu baax to be honest ok loolu nekkul di happen not ne man maa ko bëggut man personnellement ok dama nekk ni ki xam ne comme
mënuma di gàddu ni wala di comme di laaj ni wala di wax nit suma soxla o lii dëgg la it's normal léegi-léegi pour nga wax ne ok mun nga maa support si lii dañ dee bind ay letters comme ba si start laa si def nañ ko bind ne ay donation letters distribute ko si compagnie si ak yooyu noonu pour gars yi jàppale pour support bi and again tam comme ñu koy léegi-léegi place yi comme ni def maa call rek gis na comme ok space door na lii xam nga ko léegi la daf dee métti daf maa call mën a borom ma nga la dugalal lii wala téye lii nga yokk ko sa award bi xam nga rek am na ñoo xam ne comme bëgguñ nga mention seen tur wala dañu ko def comme bëgguñ pour mention suma tur waaye comme ok place yi ko wéy nii digga da to be honest nekku ne comme dama de communiquer da gaa ne digga comme bëgg naa ni ngeen defal ma lii wala comme ni yaa nekk nii wala comme gars yi tëb dañu comme space man fii laa nekkoon xaaral ma jox la lii taw yow nga yokkande ko it's not happening to be honest waaye I hope so comme maybe dina happen in the future daal waaye daal comme jàppee ma ko kenn nag parce que man ma ko door tamit comme kenn support ma la woon dig from my pocket ma génnee kam di def tam ko def ngir yàlla rek du ne I am rich aw ma dara nag but comme passion ma am si football la ba gis ne comme football la laa woon so man tamit comme man ku ma defaloon lii man ma doon pli daf maa motivate am na lu ma yokk si man bu ko nekk kuy def dara nga ñëw di ko advice wala di ko jot dara pour mu yokk nga jëlee ko benn football bourse rek loolu rek motivation la so comme daf day métti boot sant yàlla ñoom comme ma ko waxee rek xam naa ne comme si kanam as time goes on comme dina gën a yaatu daal incha allah. Alright, thank you very much. Dinañ ñëwaat si moom gën a waxtaan si wàllum lii di football fii si biir lii di réew yi Gambia dañ doon los laalu rek si ligue bi ndig nekk na ku nga xam ne gis nañ ne taxawaayam si GFF first division bi ak lii di second division bi di joxe regular updates on the league standing and also on the players di ko joxe fii si biir lii di réew mi di joxe tamit lii di awards si ndaw yu nga xam ne yeeloon nañ ko fii si biir lii di réew mi kon nag amuñ dara lu ñuy def rek pour gàcce ngaalamal ko benn tey wane rek ne dina support pour rek mun a continuer lii ndi xam nañ ne yombul because soo xoolee tey ñu bëri ñu ngay def waaye seen poste moo jógee amuñ benn sponsor bu nga xam ne moo leen a baag compared to yeneen réew yi te foog nañ ne it's very important nekk na ku nga xam ne am na Facebook page am mu ngay def lu rafet compagnie yi war nañu mun a ñëw tag in ak moom support lii di football not only the government not only the Gambia Football Federation waaye companies also war nañu mun a ñëw tag in delloo njukkal support lii di football support lii di sport fii si biir lii di réew yi Gambia nit na lool pour gis suñ compagnie si di dugga di dooleel lii di sports ñoom daal na leen askan bi dooleel moo gën ñoom ñu dooleel lii di askan bi coach ñu ngi doon waxtaanee si GFF first division bi ak second division bi Space TV nekk ñu nga xam ne wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ leen si seen xarañteel ak pas-pas pour rek wone lu nga xam ne mooy xew si wàllum lii di football di wone tamit rek ne di expose lii di ndaw yi loolu lañ doon waxtaanee first round bi nag jeex na si first division bi gis nañ ne GPA from the second division ñoom ñoo topp since bu ñu tobee ñu ngi fa toog wàccatuguñ benn tey jamono bi ñu génn naa ñaanal rek because soo wone GPA nekkuti mu ndaw si football yi Gambia. Yeah, first of all ma ne asalaamaaleykum di kontaan pour join table ak Space TV because I'm a keen follower of their product liggéey de share su ma bëggee xam sax results su fekk dew ma seetaani match seen page bi laa dee dem straight waaw less than a minute ma am discourse waaye pour wax la rek mbay pour jógee fi ngeen daanelee fa laay bëgg a wax tuuti Gambian sports moom xanaa ñu wax ñoom Space ne leen gàcce ngaalaama parce que fii support du dee gaaw a ñëw fii nit ñi dañ dee xaar ba nga gis ne establish nga ñu door a ñëw di associate ak ñëw waaye yàlla na ci yàlla def barke ba nga gis ne ci mbooleem luñ dugga yàlla defal leen seen naataange coming into the league nag the first division it's a league boo xam ne soo xoolee changes bi fi mu dee gën a bëri ci bottom bi la bottom bi ba si middle bi si kaw there is kind of like a consistency it's just an intruding thing that is an intruding thing that Real de Banjul came from the bottom right up and then Hearts also came up to join them on top which soo xoolee Heart is a very good team. See them play da ngaa kontaan. soo leen gisee ñuy play in summer. no not summer rek sax. summer moom wax dëgg. waaw xam nga fii football bi nag loolu daf dee am the coach have to work on it
complexity of coming into the town to play and then going up to the rural area. Okay. Comme soo demee Soma ni gars yi di play su ñëwee fii dafa am percentage bu si dee génn loolu nag coach bi dafa war a like psyche dafa war a am benn psychological mentality bu moo war a build ci players yi nga xam ne gars duñ look into anyone they will feel like they are still in Soma to play. Understand nga su loolu happen rek it's going to be a very strong team to beat. Pour nga win ko da nga am pour liggéey lu bëri because soo demee Soma soo scorer gars yi dañoo score suñ la scorer soo caaxaanee dañoo yokka xam nga so when they come to the combo area si la gars yi am this little bit of difficulty waaye tam a team like Real de Banjul is a team boo xam ne I think when they were struggling really Mr. Abraham was not around, Bantaba was not around, other officials. It was Bakari Jame and the team manager who were around. I seen when the heads came back to join with the other president, that is Bakari Jame. When they came and joined with him, they started rising up again. So by Sahel bu baax a gars yi dañoo nekk team boo xam ne tam they are going to compete in the second round. Real is a big team. Understand na league bi dëgg la daf dee lose players waaye da ngaa gis ne tam this season Real dafa strengthen better players yi last year in the second and first division. Real ñëpp la grab in preparation for their CAF championship qualifiers. And those players xëj na it will take them time xëj na tuuti pour ñu jël ak other players and they have to start also rebuilding and that rebuilding is what they started. So they suffered in the first round. They suffered a lot in the first round. Go mo ne loolu mus na happen sa xam nga so coming into the second round team bi door na di am stability. Wow. So having that stability they are going to cause problems to the teams which I know very well. Why don't mind also you see GPA maintaining that position. And if I am to advise them, I will tell them one or two things that I don't want to say here. I might be leaking up something, but one or two things you have ne, suko guy defe they will click the league, which I am pretty sure because so many maintain from the first round. Absolutely. I don't think for na bena match la guy lose in the first round. Bena match la guy lose, and then draw yi ñoo gënoon a bëri. Draw yi nag soo nekkee si kaw du ñàkka waaye li tax draw yi di gën a bëri is because everybody started getting prepared against you. GPA, yes. What are you also doing to get prepared for your matches? These are the things, and they should always try to cop the teams. No intruder in the sense of no memory, no need. Let them build the team to the best of their harmony. Nañ try ñu harmonize players yi suñ harmonize players yi ak technical team bi ñooñu su gaay fuse bu baax rek they can click the league loolu su happen they are going to be because gaay am nañ players soo xam ne am nañ size the mentality is good. Understand nga and everything that they do Real GPA is the only team that I think scored all in their games in all their matches. Goma 0-0 am na de space if it is I think they scored all their games a minimum of one goal gaa dañ ko dee score. So loolu noonu rek dafa laa wone la it's a goal scoring team te last year they lose their maxman to Real de Banjul. Omar. So losing their maxman to Real de Banjul and now if they look into the windows are open if they look into the second division or into the first division and try to cop in one or two offensive players to add on to their offensive side. I don't think defensive is a problem, but to add on to from their midfield to the attacking tie, if they happen to get one or two players to add on to Muribif team B, I tell you, GPA will become champions again. Yes. All right. Any assessment? See second division B, comme ma ko waxee rek one of the most competitive league. Physique moo fa nekk soo amutee physique. Waaw xam nga second division bi during the first round benn ambition la ñëpp dee am. I want to go up. I want to make sure ne ma dem first division. Having that ambition. Boy Bakaw mu ne GPA 0 Greater Tomorrow 0 am nañ foofu lañ play 0-0. Wow. I can remember because dama dee follow statistics yi especially table bi. As a technician you need to be looking into these things. Loolu moo la dee woon moo la dee guide yow. If you want to say anything to any team daf di fekk nga am
the Guardians gisoon nga ko ba pare. Okay. Understand nga waaw. And statistically noonu lañ dee grader team tam noonu rek nga mën a def pour grade team bi what they are good of and what they are not good of. Okay. Understand waaw. Okay. Comme li ma la wax rek second division bi moom ambition bi everybody is I want to go to the first division. Now su starté everybody wants to go to the first division so the first three weeks daf di nekk a xëccoo kan mooy toog ci kaw with 9 points waaw soo toogee ci kaw with 9 points consistency boobu noonu dafa de nekk waaye soo xoolee second division bi most of the team problème si ñoo am mooy consistency te lii cause consistency bi mooy foog nga try pour am a stable squad stable squad in the sense ne Mbaye ak Space ak Moustapha ñoo dee place in midfield bi these are the first choice midfielders they are doing fine but you cannot come to a certain game without suspension or injury mu jaral la nga génnee Mbaye ak Space nga indi ñeneen ñu partner ak Moustapha man loolu laa smell ci second division bi soo gisee most of change of personnel in their starting lineups dafa cost teams yu bëri ba da ngaa gis ne balaañ ko dee realize they come into the second half after playing 20 minutes ñu indi the player back or those two players back into the lineup rek nga gis team bi eewuwaat one time nga gis mu ne buret eewuwaat press score equalize nekka si game over players yi head down coach bi some will tell you sa changes yi baax na waaye before sa changes yi baax na lan moo tax nga génne kii those are the things yoo xam ne my fellow young coaches yooyu lañ dee war a baaxel ñun dañ dee toog fii Mbay yow Barcelona nga tabax seen starting line up Space tabax starting line up Real Madrid man ma tabax starting line up Manchester United te if you are to miss benn nga miss or doo miss dara so why not Gambia da nga war a am sa special line up boo xam ne bii la it's not about professional you emulate things that are good from technicians nga dem seetaani training ground jàmbur nga gis lu moo def yow da nga ko dee def waaye he is doing it in a different way that you are doing it you take that add it to yours and mu nekk a plus so these are the things yoo xam ne coaches yi dañ ko dee war a bàyyi xel coach suma moromi coach yu ndaw yi dañu war a bàyyi xel si yenn yi consistency of players dafa war a am waaye di nga gis tey goalkeeper bi play 2-3 matches nga gis goalkeeper boobu génna soo laajtee da nga ko gis mu ngi toog si bench bi soo laajtee xëy na internal issues la because am na yu bëri yoo xam ne gars yi duñ ko dee waxee waaye nag yii laa gis ne as they are major factors yoo xam ne is derailing most of the second division teams anytime they brought in their players that are supposed to be starting di nga gis team bi daf dee jëlaat beneen format beneen phase la play bi dee dem te yow sa boppa yow mi toog di seetaan da nga di I don't know what's the problem mais gars yi war a teg space si biti bi up to this time waaye play kii mun naa play de ñu ne la hey waaw kii nii la kii moom moo daan start seen match si sax ñun sax xamuñ tey lu tax mu toog si biti and it's happening alright okay thank you very much coach loolu nekk lu nga xam ne rek ne moom lañ doon yaatal si GFF First Division bi ak lii di second ama division bi fii si biir lii di ama réew yi ama Gambia comme nu ko Space waxee rek infrastructure si daal nañ si gën a yëngu bu baax a baax ndaw yi mun na ñu fi talents mu ngi fi te ndaw yi ñu ngi gën a génn di sign lii di ama contract waaye nag lu ñu soxla mooy dimbale ndaw yi si wàllum lii di infrastructure dimbale tamit ñu nga xam ne ñu seetaan lii di football ñu am fu ñooy toog bu ñu seetaanee football ci wàllum infrastructure bi man dama doon bugg a gis naa ministre bi di def lu baax waaye man dama ko buggee woon man suma xalaat I might be wrong I might be right waaye man dama ko gisee woon beneen format ne exemple mu ñëw Serekunda West toog ak committee bi send in their personnel toog sit with the committee and ask them that we want to do this like the football pitch we want to do the football pitch we want to upgrade the playing standard the playing surface so he is our engineer this is what he said he's going to do collaborate not even giving the Serekunda West money or not even giving the Serekunda East money or any other committee not giving them the money but he will bring in their personnel that will work to raise the standard of that football field. You understand? Because it's going to be government to that personnel.
if there is any malpractice also, the government will be in a position, and the engineers of the government will not stand aside to look at them, mess around with raising the standard of that football field. So suñ raisé benn after benn suñ raisé football pitch bi the next ñu dugga into ne ñu dem Serekunda West xaalis bi ñu am, instead of putting it into the football pitch, dinañ wax ne kon léegi ñun lan la ñoo def, we are going to raise the standard of our dressing rooms or our administrative office, because Serekunda West and Serekunda East, I think those are the teams, those are the zones that have different sporting disciplines. Ko dégguma Banjul am ko, dégguma Bakaw am ko also, Brikama tam am nañ ko. So these people who have these different disciplines, they need to have like an administrative office. So duga say nga gis ne the secretary of the basketball team is here, secretary of the football team is here, the secretary of the volleyball, athletics, am nga disabled people, ñooñu noonu ñëpp dañ war a am seen secrétariat. Soo dugga see nga gis ne di nga gis ne Serekunda West Sports Discipline Administration Complex, xam nga ñoom dinañ jël seen xaalis dugal foofu noonu, waaye xaalis bi comme ministre bi di joxe is good, very good, ñëpp dañ ko applaud, waaye dama ne man suma xalaat bu ndaw ñoom ñu réesal ñu defoon ñëwoon wax ak Serekunda West ñu develop pitch waaw, that's fine. loolu man loolu laa doon xalaat. It's a very good idea. Rafetlu nañ ko bu baax a baax, bàyyi ko si coach ama Moustapha bente ñu dem xooli leneen lu nga xam ne rek ne war naa xew fii si biir lii di ama Rewmi Space. Yaakaar naa ne ma gis nga lépp lu nga xam ne luy xew si social media bi, mooy GFF election bu nga xam ne rek ne ñu ngi koy waajal fii si biir lii di ama réewi ama Gambia. As of now gisagum nañ 3 candidates yu nga xam ne rek ne génn nañ pour rek di yaan in for that position. Xam nañ nag ne outgoing président bi kii di Lamin Kaba Bajo ak executive bi ñoom dañ dem, waaye xam nañu tamit ne dinañ indi nit ki nga xam ne tamit mooy taxaw on behalf of them pour rek ñu mën a jekkali lu nga xam ne ñoom foog nañ ko war nañ ko mën a jekkali fii si biir di réew mi ndig recent rek gis nañ ñu sign ay projects pour yeneen ama mini parks fii si biir lii di ama réew yi Gambia, waaye gisaguñ loolu, gisaguñ seen candidat, waaye nag ñu ngi gis lu nga xam ne mooy xew on social media on rumors ñu nga xam ne kan lañ war a indi, waaye yi nga xam ne rek ne gis nañ ko fees na te nag ne jamono bi mooy kii di Sadibou Kamaso, gis nañ kii di ama Kémo nekkoon ama finance director bi mu wàccee ndoom bi tànkaam dem nag pour yan info position bi. Amadou Jaite nekk secrétaire général foofu si biir lii di BSD Galaxy, moom bi nekk na ndaw lu nga xam ne rek ne pare na. Space noo jàngatee Gambian football ak lan nga gis lu nga xam ne rek ne moo war a xewi si 77 votes yu nga xam ne ñoom ñoo war a dem vote pour lii di ama GF election bi. We could remember last time Sadibou mëne yoon na pour am lii di 25 votes out of ama 77 votes. Fii nag war nañu pour mathematics bu baax a baax 77 votes nga war a am almost let's say 4 candidates bi ko xam nañ ne GFF bi dina indi seen candidate, even su fekkee ne ñoom ñetta la Amadou withdraw o ñaaka withdraw dina metti trop this time around, dina uti ak yeneen élection yu doon xew because kii moo dina am si vote yi, GFF nañ am si vote, Sadibou dina am si vote, te already Sadibou amoon na 25 votes yu nga xam ne ñu ngi taxaw right now. Te nag ne ñu ngi gis rumors tamit ne former Gambian referee bi kii di Bakary Papa Gassama mu ngi si gannaawam. Gis nañ sax ministre bi génnoon na on TV wane ne government moom dina am candidate, government dinañ am seen candidate because football bi dafa leen soxal fu mu nekk nii, dañ bëgg a ñëw si football bi. Kenn xamul nag kan mooy candidate yi nguur gi as of now jamono bi, waaye nag ne xel a ngee tey si yu bëri su recently lu ñoo gis right now si ground si match yu nga xam ne ñu ngi ko tuddee président bi foofu si biir lii di Brikama foofu si Serekunda West. Naka nga jàngatee lii dina nekk ay very very difficult election because 77 votes la, su fekkee ne Sadibou mënoon na am 25 votes te 25 votes bente ñuy taxaw mu ami let's say even another 5 or 10 votes automatically dina win election bi. jërëjëf Mbaye si saaka laajte bu am solo bi comme ni ñu ko waxee once again maa ngi nuyu suma boss coach. Mbaye is going to be a tough election to be honest. I believe comme nu nga mel ni comme dañ bëgg a change. Gis na ne comme Kaba moom dafa am nga step down. So dafa mel ne comme foog ñu amaat beneen président. Right now comme na ko waxee these are the candidates yi nga xam ne comme ñoo génn ngom public de comme ne ñoom dañoo taaw. Mooy Sadibou Kémo and then Amadou Jaite. Du ñaaka comme na ko waxee am na ñoo xam ne comme ñu ngi toogal su doon pare pour génn si. Because daf dee am si ay élection sax
xëy na ay laissé ko ay month ou two bala élection bi ñu gis yeneen candidat si ñëw dëgg la xëy na fédération bi ñoom xam nañ ku ñoo taawal nguur bi xam nañ ku ñoo taawal already xëy dañ ko bañ a populiste nii rek waaye xam nañ kala ñoo taawal ana ngeen tam comme ni nga sa affaire élection soo gisee candidat si ñuy bari rek si affaire élection xamal ne vote si dafa bàyyi ko last season comme na ko way Sadio pour la almost 25 vote so comme na yooyu mi ngi taaw so su ak Amadou Diaté tam ñëw na Kémo tam ñëw Kaba tam last time ak yu mu amoon so su ama suñ taawal tey keneen rek dafa mel comme vote si foog mu balance kii dafa jël li kii jëli so foofu la moo métti yeah man nag to be honest dama bëgg a change because ok dëgg la fédération bi ok beneen seen waar ngay pare pour sama Kaba bi ngay pare pour dem bëggoon naa gis keneen ko xam ne ku ees la ñu tam mu ñëw amee suñu football xam te man lu ma dee gën a emphasize moo dama dee bëgg comme ok ñoo xam ne comme xam nañ football yaakaar nañ si football pare nañ pour spend si football te soxlawuñ suñu xaalis si football ñu ñëw amee suñu football because football dafa métti over the years comme Gambia soo ko bàyyil ok so comme mu ko si ba mu wax soo gisee qualifié suñ tournament su bëri yi nii lu ko dee waral mooy comme suñ préparation yu ñu di am ak léegi-léegi xam nga rek comme yeneen yu saw yu dee am si yoon but going forward that is going to be a tough election this season to be honest yeah comme December. All right coach August soreetut su bëri juróomi weer la rek su fekkee ne am wrong mu nekk lu nga xam ne rek ne am naa ne after weeru koor bi ñu dinañ génn pour door seen campagne pour rek demal li di football fédération bi kan si war a nekk comme na ko waxee rek gisoon nañ last election bi was only two candidates Sadibou ak incumbent bi kii di ama Lamine Kaba Bajo mu wiine ko si 52 votes Sadibou am 25 votes this time around nag comme ni ko Space waxee di moo candidate di bëri di moo votes yi nag di gën a wàññeeku because ku nekk dina am ku nga xam ne di nga mën a tap info si loolu waaye jamono bi xam nañ ne nag ne si incumbent opposition bi mooy Sadibou moom yaaga na di dem ak ñoom am li 25 votes kii moo dina ñëw for the first time Amadou Diaté xam nañ ne FF bi dina indi seen candidate ku nga xam ne rek ne moom it dina taxaw pour rek ñu mën a continuer lu ñoo def naka nga jàngatee élection bu nga xam ne jamono bi mu ngi xew things yaa ngee dem na because ministre demoon na on QTV wane ne ñoom am nañ candidate te nag ne xam nañ suñu nguur duga moom most likely dinañ mën a tap in luñ soxla waaye xamaguñ ne kan mooy seen candidate si lu nga xam ne mu ngi feeñagum right now. Yeah, Mbaye, I think. Après gis Papa Gassama on Gamfoot wane ne am nañ sources yu wane ne bokk na si TV Sadibou bi gisoon nañ ko foofu si biir lii di ama Birkama moom ak kii di ama Sadibou kii mu tamit mu ngi woon foofu noonu si biir lii di ama Birkama Papa Gassama mu ngi woon foofu si Serekunda West opening bi non ñëwutoon waaye bëggoon naa ñëw so mu nekk lu nga xam ne daal is very funny right now football yi fu mu toll nii right now kenn xamul fan la waaye nag ne xam nañ ne daal ñu ngi liggéey si underground ñu bëri ñu ngi liggéey. Waa Mbaye comme li ma doon wax rek mooy for me, I am very much pleased to see citizens of this country love our football. That warrant them to say they are going to contest to take the mantle to lead Gambian football. Sadibou have been into football for so many years. Likewise, Kémo and Amadou. These are the people we know as of now. But hamna comme li nga wax am na ñoo xam ne they are cooking. Wow, they don't just want to open up for people to know what they are cooking. But xam naa ne du late tam torop pour ñoom dina ñëw after this korité rek di nga gis yeneen candidate. It might be me even. mun naa am man suma boppa ma gaay su ma amee ngeen dooleel ma ak yeneen committee si I can contest for the presidency. The role of a presidency is difficult, is not difficult. It's just the executive committee that have to be very much competent. So tegee personnel yu baax and people bi li space wa li du nekk ne sax changes la nit ñi bugga sax soo gisee ma ne la du ne changes la nit ñi bugga. Kémo was an employee. He was not an executive elected member. He was an employee. So being an employee, he knows the ins and outs of the administrative office. For years, he is among the longest serving members there. So Gambia, as we said, we need continuity in the sense the good things that we were doing in our executive or administrative office. We need continuity into that.
continuity in the sense ne every good aspect that was done to redouble the effort and then we move on. ñun war nañoo weesu loolu moom moo gën a serious war nañoo mën a weesu pour di play sun match si biti. Okay. loolu tax maa doon wax ministre bi affaire yi infrastructure they should make sure ne they stand firm to see to it ne loolu dina dem waaye xam naa ne this congress coming will be one of the most because Gambia musuma dégg ñetti candidate waaw since suma lifetime man ñetti candidate I stand to be corrected waaye yi ma dee xam yëpp Gabi Socé yal na ko yàlla may leeral baameelam ay ak kanati Obi Konaté léegi-léeg sax doo dee am on opus nga dee dem Sidi Kinte ak yooyu noonu xam nga daf dee nekk formality election rek waaye daf la di urni dëgga kii biñ dooree di am election dëgga about presidency for the GFF is when Mustafa Kebe when Sidi Kinte was out Mustafa Kebe's election si la camps door into Gambia nga gis camp bi nii ñu ngi campaign for this camp bi mu ngi campaign for this and where people started understanding sports politics foofu la affaire bi dooree sports politique dëgga foofu la dooree ci camp bi time boobu noonu because sports politique bi beneen bi start na waaye amutoon doole bu baax that is the time of Modou Moussa and Sidi Kinte if I am correct is it Sidi Kinte Modou Moussa waaw waaye time yi Sidi Kinte affaire bi dooroon na waaye amutoon doole bu baax waaye gis nga bi Sidi génnee bi ñëw Moustapha Kebe di ñëw non time boobu noonu real sports politique nga amoon moom loolu moo continuer nag di law ba fuñ toll nii waaw so fu mu nekk nii su la gaay waxee ne la lii mooy suma right palm bi sax bul gaaw a óolu de waaw gars yi dañ la ko nuba dañ laa woon right palm bi nii rek waa that very day right palm bi du ñëw waaw so sports politique bi dafa am doole torop si biir dëkk bi fu mu nekk nii ni nga ko xamee rek mooy su issue si di unfold si nga dee xam ne waaye Mbay lii la ma waxoon di man lii laa gisoon di man lii laa doon preempt yooyu noonu moo dee happen so because of they always hide the sports politics they hide inside da nga tooga nit di wax sax nga fa ne you are on the same track fekk mu ngi si beneen side bi waaw so loolu tax this election yéen mi nekk journalist yéen a am part to play to be disseminating information so yoo xam ne giving people the highlight of the status fan la affaire bi tollu fan lañ nekka who is leading ak yooyu noonu yëpp su leen neexee sax you can start having a poll put it onto the social media we start it as of now and then see the citizens dëkk bi waaw dëkk bi ngeen start ko rek gaay door di vote space vote pour Moustapha Mbay vote pour Keba waaw ne ñetti candidate si nii Moustapha Keba ak kii waaw léegi ne nit ñi vote kan lañ foog ne moom lañ bugga ñu door di drop votes di nga door di smell where the reality is going to be from waaw jërëjëf all right thank you very much ñu ñëwaat rek balaa ñu dugg si beneen segment bi ñu xool the importance of Bakary Papa Gassama coming back on Gambian football naam ne génnu si football bi gis nañ ne muy train di reflex yi di def recently rek demoon na foofu si biir lii di ama CAF mooy Africa Cup of Nations bi foofu si Morocco nekkoon na ak moom foofu si biir lii di ama Casablanca ànd nañ place yu bëri foofu si biir lii di Morocco ñu gis rek ne wane ne nekk na ku nga xam ne according to rumors nekku lu taxaw lu ñoo tap in la rek ne dafa dem pour rek back kii di Sadibou Kamaso pour rek ñu ron li di football space the importance of Bakary Papa Gassama on Gambian football. jërëjëf Mbaye si sa laajte bu am solo bi it's something good. Papa Gassama nekkut ku ndaw si Gambian football. nekkut ku ndaw sax si African football because wane na ko Africa. because recently CAF on nañ ko pour mu def assess dimbale leen assess reflex yi. def na ko Africa American win ay award consecutively. so su demee ba war a taxaw contest pour election wala pour war a am kum bëgg a doole ku support waru wala am la te ni ñu ko waxee rek am na di qualities am na di experience pour run football because si football la nekk despite na referee la but still xam nga rek si football la nekk so am na in and out of si football
man nag to be honest rafetlu naa ko bu baax a baax man képp koo xam ne comme ni ma ko waxee sama biir wax Gambien nga ab te ndaw nga pare nga pour ñëw def pesa waa si football wala pare pour bokk si Gambian football pour mu dem kanam rek you are welcome so comme ni nga ko waxee comme mooy di candidat si ñoom ñu Amadou Dia ñoom kii mo pare pour ñu ok ñoom wane ne comme dañoo ñoom Sadibou moom nga xam ne yaakaar na si laa si mu port so the commune of Papa Gassama to be honest it's something nga xam ne comme man nekkul yaa lu ma surprise la because comme sanson naa ne depuis last visit nit waxoon na ma ko and then tey maa ngi dégg rumeur bi waaye maa ngi gis ay footage on the social media so let's see naka la ba woon fële daal. all right thank you very much coach Bakary Papa Gassama pour war a ñëw in football according to rumors yi ñu ngi wane ne dina back kii di Sadibou Kamara waaye it's not confirmed stories these are just rumors stories right now waaye always na foo fekk 1 or 2 3 things rek am na lu dee xew si ron noo ko jàngatee mu war a ñëwaat moom mu bëgg a ñëw si football pour gis ne war naa play part sam ak with his connection yu nga xam ne am na ko outside Gambia. It's always a fekkee ne par na pour ñëw. waaw it's always a plus and we are saying Papa, I'm not saying let him join Sadibou or let him join Kemo also. What I'm saying, he should be among those administering Gambian football. Okay. Because someone who have served the Gambia worldwide in all disciplines, understand, all categories, how many disciplines. Papa, there is nowhere in this world that you will go and say Papa Gassama in football and he will tell you I don't know him. Li ñoo wax rek mooy ne the people in sports ñi nekk ci football suñ senior administrators yi suñ ex players yi they should partake in the development of Gambian football. Su fekkee ne Papa is someone koo xam ne serve na to that level am na right pour ñëwaat ne I'm going to give back to the people. Okay. Not actively in being a referee or so, but actively in making sure he guide and administer the referees to that level. And having to do that, Lulu plus rek la moo nekk. So how many young dynamic referees we were crying before the Cup of Nations ne amuñ participant foofu noonu. Why be rest assured by our next Cup of Nations you will have absolutely Gambian referees in the panels. Understand? So ñun Papa Gassama dañoo wax ne welcome back to the sporting fraternity. Xam nañ ne génnut waaye as far as he's coming back to partake seriously into the administrative issues loolu dañ ko welcome. Keneen ak keneen suñ ex players yi suñ ex sports administrators yi let them come back. ñun Gambia rek nga dee gis te nga dem ba tollu yenn place rek ñu ne bàyyi nañ sports mun ngaa bàyyi actively bàyyi football waaye warloo mun a bàyyi administration warloo mun a bàyyi technicalities understand nga all those things waaye ci sub-region bi Gambia nga dee gis administrators young very young administrators waaye soo demee ci yeneen dëkk yi da nga gis koo xam ne sax mu ngi saaf ay 70 years waaw still administering football nga dem nga gis koo xam ne mu ngi around 60 65 70 they are still in their administrative. Ñun fii elderly ones yi bëri wuñ in our administration bëri wuñ te loolu is a concern. Absolutely. Why is it that somebody who have partake in sports mu dem ba certain time rek mu bàyyi doo ko gis si league football doo ko gis si comme analyste nii mu nekk ay pundit oo koo xam ne gars yi dafa am benn page boo xam ne gars yi dañoo bëgg di dem di ko interview muy update every week or every month muy wax about sports about loolu amatut c'est loolu concern la loolu nit ñi dañ ko war a xalaat. Experience goes with development. Waaw soo amee experience behind the development dafa gaaw dafa dem. Waaw because moo ko guide through waaye su fekkee ne ñun dañoo dem noonu rek la nga moom nga ñu dem ba si digg rek ñu fakatalu ñu dellu si waat ñu demaat ñu romba fi ñu fakatalu woon because experience bi dit woon na ñu ne fii nii ngaa defee pour romba waaye soo demaatee ba si kanam da nga amaat a similar thing waa ngaa fakatalu waat so pour avoid fakatalu yu bëri yi foog ñu am experience bi mooy ñan mooy ñi nga xam ne saavoon nañ
saafoon nañ si positions si different positions nekkoon ex referee nekkoon ex player nekkoon nii ak nii ak nii gars yi dañ war a ñëwaat ñu saaf ñu continuer. Look at our technical teams xoolal suñ technical teams yi suñ clubs yi. seetal ñan ñoo dee nekk ci backroom staff bi. Most of them did not play football, or if they play football at a low level la xëy na su sori ba sori at first division not professional sax. léegi ñooñu noonu ñoo ñëw léegi war a guide xale bi pour mu sori ñu ngi ko def ñu ngay guide xale yi waaye dafa am yoo xam ne man su ma ñëwee toog nii si beñ bi ma wax keneen ñëw mu wax rek da ngaa gis différence bi. keneen ku ñëw wax su fekkee ne moom a mag dafa am foo xam ne daf la faa waxee yow sa bopp da ngaa xam ne waaw soo waroon a waxtaan ak Sang Ndong tey man ma wax ba pare su Sang Ndong waxee da ngaa gis ne Sang li mu wax moo gën a am substance. dan man li ma wax. xëy na man dama ko wax wóori explain lu gudda ma door a daaneel moom dafaa ñëw rek sort of rek ne la look bul def lii soo defee lii dafaa def lii defal nii rek nga seet rek nga ni wax nga dëgga su ma defee nii rek damaa teel a àgga. So loolu tax experience bi dañ war a try pour make sure ne experience bi ñu gaada ko bu mu fade out. Gambia is a young nation in football. Then you want to make sure that all those who are into football, you keep them. You make sure that you move along with them. The young administrators also, they are doing very good. Because ñoom ñoo amee energy bi. mun naa dem Brikama ñaari yoon dellu si waat to make sure what he wants is having. waaye mag bi daf la xaaral dem na ëllëg ma dellu waaye di nga gis ne xale bi dina dem suba delluwaat si ngoon si am nga so loolu tax dañu war a make sure ne ñu ngi welcome Papa Gassama into the arena to make sure ne ñu compete diligently waaye pour wax la rek ne la this year's election is going to be very interesting. Thank you very much coach Moustapha Bente rek ñu ñëw xool leneen lu nga xam ne rek ne gis nañ ko after 3 months of absence finally Moussa del war na back in action foofu si biir di Al Tawoun nekk club bu nga xam ne rek ne bu moo génn ñu ngi woon si second position bi waaye gis nañ right now Al Tawoun ñu ngi 5th position kon nag ne demi Moussa bi hit na li di club bi bu baax a baax waaye nag ne finally space gis nañ Moussa dellu si waat back with Al Tawoun after 3 months defoon li di surgery waaye nag boy bi dellu si waat na te am nañ yaakaar ne in the next weeks Moussa dina door di play ak lii di Al Tawoun te who knows mun naa ñëw bokka si team bu war a dem travel foofu si biir stade Abdoulaye Wade foofu si Diamniadio pour face lii di Sénégal good news pour Al Tawoun. jërëjëf Mbaye good news la pour Al Tawoun and again tam good news tam pour Gambia tamit national team because tamit Moussa important player la si national team bi he's one of our best players si national team bi so having him back from injury am na comme mi ngi recover comme mi ngi recover pare pour ñëw back to his games lu ñu rafetlu la daal kon mu ko defee man personne ma dee wax ne ok man Moussa man dafa teel a dem Saudi man Moussa ba léegi am na di level am na di quality pour play top football wala génn tam xam nga rek moom moo xam lu tax mu dem foofu nu dégg la football léegi xam nga rek foog nga uti koom-koom bi si benn boor bi which I understand but it's good having him back hopefully nañ ko gis suñu game yi Gambia Sénégal fekkee ne comme dina fit tam it's not late su fekkee tam comme dafa late tam comme den bu mu koros because test match la rek so xel tam moo gën a am solo alright coach Moussa dellu si waat after 3 months. Well, we are just saying alhamdulillah and welcoming Moussa back to the football field. ñun Moussa ni yeneen dëkk ay di pugaroo seen top players. ñun noonu la ñëw pugaroo Moussa every other player in the national team moreover Moussa. Moussa is a leader in and off the field. Because Moussa doo ko dégg off the field. in yeneen issues. gàcca ngalaama sax Gambian players off the field doo leen dee dégg si affaire yu bëri in the field Moussa daf dee wane ne moom leader la he is among the senior players and as of now he is the nation's top scorer all records that were there yi fa nekkoon ñoom Baye Omar Samba ñoom Assane Cissé Moussa is now the top scorer so suñ waree am suñ top scorer back into the squad dañoo ne alhamdulillah and then congrats to Moussa himself for working tirelessly to make sure that he's fit and come back
because Musa anytime bu mu nekkee si suñ squad Yeah. dañ dee gis ne dañ dee gën a dangerous ba pare am na this recently nii si qualifiers yi am na this link between him with the other offensive players, the likes of Yankuba, likes of Hamza's younger brother, Mr. Barry, and Abubakar Barry, Sidibe. So xale yooyu noonu ñëpp ku nekk is eager to play along with Musa. With the guidance of Musa moving up front, daf ñoo dimbale. So xoolee tam in our defensive line ñoom Oli Koli ak that other partner, is it Sen? Waaw. So all different components yi suñ players yi daal ñu ngi leen a ñaanal wér gu yaram bi nga xam ne dinañ mën a compete bu baax. And then we can have a squad because this time round the Cup of Nations coming, either we are going to be camp in Kenya, Tanzania or Uganda. We have to be there, inshallah. Absolutely. Wow. Jërëjëf coach, thank you very much. ñu dem xool space Gambia war a play Sénégal mu nekk a very important match pour especially for Gambia because war a play recent African champions yi ñi di Sénégal loolu nekk na lu nga xam ne lu rëy la pour Gambia national ama team bi because Sénégal mën nañu uddi yeneen réew yu nga xam ne wun nañu wane ñoo leen ëppa doole wala ñoo am ak doole waaye to be honest with you as of now Sénégal moo ëppa doole Gambia fuuf si wàllum li di football waaye nag ne ñu jël leen pour rek ñu play seen last preparation match pour dem lii di World Cup bi foofu si biir stade Abdoulaye Wade te loolu nag mu war a indi lu nga xam ne it's going to be very entertaining match because stade bi dina fees te because lu ñu fa wax mooy tamit dañ war a def victory celebration seen ama trophy bu nga xam ne win nañ ko foofu si biir li di Morocco most likely Sadio Mané tamit because dafa bëgg a def farewell am bi after World Cup bi dafa bàyyi so yu bëree si laxasu yu nga xam ne daal it's going to be very good game te player bu nekk bëgg naa play on that day te soo bàyyee xel ñaata télévision ñoo ko génne because especially Sénégal ñoo bokk ak France groupe Sénégal France la so mii ni ne dina am wider view si wall bi te loolu nag dina mën a dimbale ndaw yu nga xam ne ñoom ñooy ñëw agency dina ñeen xool clubs yi dina ñeen xool dina nekk match bu nga xam ne dañ ko view worldwide. jërëjëf Mbaye test game yi Gambia Sénégal ak nu mu ko defee dama ko defee suma xarit yi Gambia ñun ñoo gën a soxla test game bi dan Sénégal in sense ne comme ñu ngi prepare ñu ngi build suñu team bi so play against recent African champions ak team bu mel ne Sénégal ok nu ñu taxawee ak lu ñu def si Afrique loolu ok rek lu baax sa ñun daf ñoo yokkal lu ñu wàññil and again tam on the Senegalese side tam amal kam ñoom tamit lii tam dañ ko soxla bu ko naa home lañ ko play so gën dañoo play foofu noonu so playing there with Gambia they are neighbors na nekk li nga xam ne comme it's going to be interesting dëgg la on paper ñu ba di ngeen ok comme it's too light for Senegal play against Gambia but football is never light di nga gis ne even in Europe comme African competition da nga gis ok Sénégal mi ngay play ay ñum Djibouti wala Nigeria mi ngay play against Kenya te Kenya Gambia daf koy tracé that's it football garab si kaw lay fekkante ok dëgg la comme right now Sénégal ñu fa tollu waaye comme ñun tamit who knows maybe in the next 5-6 years comme ñun tamit fu gaa nekk rek comme nañ fa nekk nañ dem ba war a win African competition sax so football because years ago ay 10-15 years ago Sénégal tam ñoo ngi struggle léegi-léegi sax comme ni ñu ko waxee test games suñu ndaw yi la gaa di am ak yooyu mën a am ay test games su magee comme ay Nigeria wala comme ni ñoo la ay Angleterre ay Brazil yi so comme ni ñu ko waxee Gambie ñun bi léegi comme ñu ngi rebel suñu team bi so na nekk li nga xam ne test game buy neex la comme na ko waxee biir Sénégal foofu noonu man moom inshallah moom maa ngi si biir soo ko yàlla am kattan ak wér loolu laa bëgg but come it's going to be interesting for Gambia especially Gambia ak suñu players yi play against Sénégal inside Sénégal du nekk lu yomb because saa yu Gambia di play Sénégal rek balaa game bi rek chaaw daf day am media bi daf day first day moom métti woon na trop moom yes to be honest te di moom muy gën a ñëw di moo gars yi seen TikTok rek si seen def ko li may football comme da nga ko dee maquette balaa game bi te mooy already maquette nañ ko maquette nañ ko bu baax a baax so mooy lu ma doon aale rek comme suñu lib comme nii la rek nii lañ ko war a mën a maquette so football da nga ko dee maquette so game bi dina nekk li nga xam ne comme dafa tense am ba rek not a rivalry game bu dana nekk li nga xam ne koy comme du dee yomba even though it's a test game friendly game la wat Gambia Sénégal it's a derby game du dee yomba te man sax bëgguma mu yomba parce que dafa war a métti dafa war a even though test game because Sénégal lu ñëw ut yes dinañ ko am on that day because su fekkee match bu tense dinañ am match bu tense on that day definitely because I can remember man ma la seetaan Gambia Sénégal bi Sénégal daa was suñ game bi ñoo droit gaa 1-1 foofu noonu bu assist score di score gaa last minute boobu noonu ba gaa am seen chaaw moo last game ma seetaan Gambia Sénégal foofu noonu fekk maa ngi nekk xaleel so
maa ngi anticipate game bi daal dina nekk game boo xam ne comme ni nga ko waxee is going to be tense to be honest so we're looking forward na players yi may la ñaanal ñëpp ñu am wér ak wérle dem ñu mën a fekkee game bu ak including the fans yeah. And we need a very strong team. Definite A very strong team. dañ need a strong team to be honest With a much of players. suñoo build suñu team bi dañ ko war a build quality Thank you. because football mbay lu war a Because dañ óolu suñu players yëpp ñu suñu players mag yëpp óolu nañ leen. Yes. All these players nga war nañu dem si qualifier am because comme ma ko waxee rek ñun sami beneen mu fa lu nga xam ne tax na ñu ñàkk a qualified you know dañ gaaw a bàyyi players yu nga xam ne am nañ di experience foot level bi jógee ñu mel ni ñoom Steve ñoom Hamza Barry you know you name them. Yes. A lot of players yu nga xam ne dañ leen magloo te maguñ te wala Sénégal right now ko mel ni Sadio Mané is still playing football. kii di Koulibaly so no comme football Gambie in general ñoo mel noonu comme da ngaa gis ne comme ngay play nawetaan sa léegi sax ñu ne kii mag la dafa comme teel a play bi moo sonal ñu bari Steve dafa teel a play am na experience man ok I was with suma batchmate la we played together so def na lu bari si Gambie football so comme still am na the quality pour play si national team bi again neem na ñoom Hamza Barry still ñu benn batch bi la so comme dëgg la lu gën a important football mooy playing time minutes at your club man loolu la emphasize so amul playing time amuloo minutes ak club bi rek man bëgguma ñu consider la to be honest di mooy ngay play am playing time rek loolu dana mën a jàppale because over the years loolu la fi dee dis bu baax a baax so yëpp sa comme ay 5-10 minutes am ba aussi la Gambie fii benn 45 su àggee rek comme foog nga dem down because mi ngi di play loolu sa club si football minutes dafa over am time so you play game te week in week out so suñu la asseyee rek dafa feeñ waaw so du am playing time at your club am ngay play comme ma ko waxee 10-15 minutes soo ñëwee mun loo play benn 45 ko dafa am down so léegi liggéey ko léegi comme suñu place yi ñi ngi am minutes am rek so dañ contrôle bu baax ñu xam tam place yu ñoo select place yu nekk forme place yu nekk comme pare nañu pour play dëkk am na place yoo xam ne comme ñoom dañ dee pare pour play dëkk bi daf dee am comme dañ love Gambia at the heart kon pare pour play dëkk bi so going forward daal it's going to be an interesting game so let's make sure comme select nañu strong squad pour play Sénégal because bëggu ñoo dem tab gaa dañu humilier foofu noonu man nag bu ma loolu de dem gaa dañu dura 4 5 6 nii non yeah to be honest ina most comme bëgguma Sénégal bi ñu waaye again tamit comme bëgguma tab gaa humilier ñu yes but man du ma rek musa am lose hope si Gambia man anytime nga suñu play Angleterre sax dama dee woon a Gambia dafa win because man foofu laa toll si Gambia ak Gambian football dama dee musa am di confidence comme Gambia dañoo win so hopefully comme wi la ma dañ win game bi inshallah. All right, thank you very much, Coach. A very important game, Gambia versus Senegal. Gis nañ first day bu ñëwee on social media, you know, a lot of Senegalese were not happy about this game now, you know, Senegal waroon nañu ut a better team than Gambia, you know. Why it's football, foog naa ne, you know, sooy test sa bopp fu mu jaar nga test lépp lu nga xam ne moom nga war a test waaye tamit ñu war a fàttaliku ne musuñu am easy ride against Gambia whenever they play against Gambia te foog nañ ne, you know, this Gambian team, you know, recently buñ gis right now, you know, comme suñ ko blendé with our experienced players Sénégal dañ am test game bu nga xam ne moom lañ soxla foofu si biir stade Abdoulaye Wade. Mbaye first of all damaa ne better late than never. Gambia ak Sénégal man ñiy wax ne Sénégal dañ waroon a ut a better competitor than Gambia ñooñu dañ xamut football. fu Argentina di ñëwee di play ak ay Angola. Argentina di play ak ay Djibouti. Brazil di ñëw Africa di play ak teams yi. lan nga foog ne loolu tax ñuy play. aspects ki daf dee bëri waaye soo xoolee benn side rek ne Gambia demutoon xanaa du ñun ñoo play last Cup of Nation before last Cup of Nation. so ñàkk a dem last Cup of Nation dafa tax Sénégal warta play a ñun. ñu man wax yooyu duma ko dee déglu sax waaye pour wax la rek ne la ni as I said ne it's better late than never. Gambia tollu nañ ci am team boo xam ne dinañ play ak Sénégal te everybody dina ko gis suñ play ak Sénégal bii. suñ play ak Sénégal bii nii di nga gis différence bu bëri in the sense ne Gambia am nañ potentiel yoo xam ne anytime buñ play against Sénégal dañ dee try pour wane seen boppa te wane seen boppa bi weesuwut suñ playing style ak Sénégal seen playing style dafa xala juwaatloo in the sense ne ñun we keep the ball better than when we play with Sénégal suñ this current squad comme li nga wax suñ ko blendé with experience rek affaire bi dafa dem
suñ ko blendé bu baax ñu teg ball bi ci suuf ñu play di nga gis a very entertaining game te demuñ foofu noonu pour ne by force dañ war a win as it is a qualifiers man li ma njëkk a jooy rek mooy ne yal na bu diggante bi yaaxu bu mu yaaxu in the sense ne bu fan si dem ba foofu noonu ñu door suñ yenn bad attitude yi ba nga xam ne dafa yaaxa diggante bi di dem ay saaga ay is football bëgguñ kenn humiliate ñu waaye tam bëgguñ kenn tuutal ñu tam so nañ dem rek ñu play we know ne there will be one or two things yoo xam ne they are becoming provocative but you have to bear ñun xamuñ da suñ stadium bi dina correct suñ play ak Sénégal ba pare qualifiers jot ñun mun Sénégal gars yi mun nañoo wax ne kaay leen jël Léopold Sédar Senghor ne Gambia can use their stadiums for the qualifiers waaw and is neera da nga eewu suba fii jàlla rek dem seetaan match qualifiers Gambia suñ paree rek nga ñëwaat ñëpp si loolu yëpp mun naa happen ñun ñooy neighbors ñoo war a dimbale wante waaw so te Gambia ak Sénégal musuma gis si àdduna bi su dee am na tam waaw ñoo xam ne they are cultural ties they are neighbors they are cultural ties everything dafa def nii xëy na Sénégal xëy na Nigeria ak Ghana xëy na boobu waaye bii moo raw amul waaw bii moo raw si diine si everything so ñun ñoo Sénégal daal ñun daal man daal mbal maaj boobu daal ku amagut ticket dooral di plan for the ticket xam naa ne dafa nekk a very interesting game ba pare gars yi dañ war a door yenn journalistes yi dañ war a door di market game bi as of now and then the marketing aspect of the GFF also should be very much vibrant in short sales si fu mu nekk nii su short sales si génnee affaire bi dafa dox bu baax a baax as of now suñ ko génnee di nga gis ne nit ñi dinañ jënd waaye rather than ñu toog ba last minute si rek ñu door di wax ne short sales nga gis ku bugga sax last minute bi so waaye nañ try daal ñu short sales si door depuis léegi ku war a jëndi ñu ne la soo demee fii di nga ko am soo demee fii di nga ko am different points of sales ba pare ñu su nekkee ne dina possible ñu wax ak Sénégal depuis léegi gars yi wax ticket bi minimum ticket holder no génn because ticket yi Peru bi génn na so am na after loolu rek dinañ génn léegi suñu amee ticket bi di nga gis ne it's because of the CFA that's why I'm saying this. I know. You need to convert your money to CFA. Most likely federation bi dinañ am tickets most likely because they should most likely but whatever federation bi ticket yu am du mun a doy pour Gambian si bugg a travel di nga gis ñoo xam ne dañoo war a waya xaalis Sénégal foofu noonu ñu jëndal leen ticket nga travel bi àgga nga door a jënd ticket te loolu da nga ko change to CFA so you need to prepare your pocket before getting into Sénégal boole si ak sa pass bi soo xamee ne ticket bi ñu ne 3000 la ok pass bi boss bi 1200 also nga calculate to and fro nga calculate loolu noonu yëpp da nga mën a xam yow ñaata nga soxla ak ñaata nga xam nga. All right, thank you very much. We have only 5 more minutes pour wrap up lii di programme bi ñu jeexalee ko nag space lu nga xam ne gis nañ ko foofu si biir lii di ama Sénégal mu nekk lu nga xam ne rek ne rafetlu nañ ko bu baax a baax jamono bi ñu gis Sénégal seen football fédération bi génnee 1.3 billion CFA support pour lii di seen club si ñu ne lii is for the first time si history of Senegalese Football Federation this big amount of money ñu koy jël di ko jox lii di club si emul rek si football sax even big club si boppam jox nañ leen mooy Ligue 1 Ligue 2 national ñëpp nekk nañu nga xam ne si 1.3 billion CFA bi jox nañ ko pour support lii di club si foofu si biir li Sénégal. jërëjëf Mbaye so Benson money dafa important trop pour club si comme ni ko waxee football dafa expensive xaalis moo mën a yóbbu football club si soo amul xaalis rek dafa laa rey suma biir was bu ñu dooree waxtaan fii comme club yoo xam ne comme direction ñoom Marimo xam nga ñoom gaaf ak yeneen club yoo xam ne comme wàcce neen du ne comme ok dañ bonde but amuñ xaalis boobu so ok having comme Sénégal FA bi lu ñu def nii comme jox club si yaa ngi comme pour at least li nga am lu la am la sustain li nga am la jàppale li nga ne comme
mbay man maa ngi ko soog a dégg te xaalis dafa bari trop yeah. so Dëgg comme yàlla. ni ko waxee rek nga roy nit nekkul li nga xam ne comme lu bon la fii ne comme suñ fédération bi ok working with the government comme war nañoo roy lii because clubs yi fii to be honest ñu bari comme daf day difficult because man si fil bi laa nekk man dama day gis team dama day communicator players dama day communicator yeneen club presidency ak yooyu dama day gis ok the difficulties they face pour mun a the expenditure ok dara rek pour xam comme season bi comme tey soo war a travel comme yow the next 2-3 games yi loo si war a spend daf day bare trop so nga am da xaalis boo xam ne comme ni nga xam ne système boobu dafay naa développé bu baax a baax ko football dafa seet to be honest so Sénégal lu ñu def seen fédération bi ni la gàcce ngaalang ba ñëpp gis nañ ko so moo laa wane comme football mi ngay dem bo Sénégal dañ spend si football moo tax gars yi am lu ñu am nii tey tooguñ lekk am lii nii non achieve lii nii comme dañ si spend ko football di moo yaa ngi génne xaalis la nga di am so bu seetee am team si compete l'élection ñoom foofu ñu ngi ñëw l'élection ñoom Colista ñu ngi amee ñoom TFT ñoom BST Galaxy exactly so dañ spend si football so moo tax comme dama la wax naa si biir comme man dama dem ak team yoo xam ne ok pare nañu pour spend si football ñooyu ñu nekk si force division team boo xam ne yow ko ok amuloo xaalis sax man bëggoon naa sax ñu nga relégué comme si gàttal pour mun loo dajale ay youth ay xale ndaw amuloo looy naa fay dafa métti gis naa ko ñu ba di ngeen comme ñu receive ay $500 salaires ay $700 mbay loolu lu mu laa def amul benn njëriñ so maximum minimum sorry 5,000 upwards at least suñ ko defee loolu club si ñuy fee seen team si seen place loolu noonu dafay defal waaye daal ni ñu ko war a defee mooy ñu tax they have to go and knock on doors uti sponsors doo toog rek sponsor ñoo da nga knock on doors nga ut sponsors ñu la ma jàppale nga jàppale sa team yi jàppale sa place yi waaye if not dafa difficult so moo dee war a play bari yu jékki-jékki rek ñu bàyyi because yaa ngi mag yow amoo lu war da si football li nga jëriñoo ñu laa fay ay $500,000 so da nga bàyyi ut def leen wala nga dem back way so maa ngi ñaax daal fédération bi comme ñu tam jëmatre am wookal loolu daal si ak club si alright thank you very much coach waxtu bi léegi te mu jeex jaamu nañu Sénégal pool in 1.3 billion CFA pour clubs I think we have to say kudos to the federation, Senegalese federation. Abdoulaye Fall. Yeah. With the intervention of the government, it's not the federation only. Because when monies are won, these are some of the monies that have been from the money that they get from the being champions of Africa. Halis bobu nonu lañ jël subvent ko to the clubs. Gàcce ngalaama to Abdoulaye Fall parce que soo xoolee Abdoulaye Fall mu ngi fa woon depuis time yi Augustine yàgg na si administration bi gis na ne clubs yi ñu ngee sofa te moom sax xanaa is associated to one of the clubs su loolu xappu ne moom mun na ñëw tombee time boo xam ne xaalis am na waaye lu tax ñu war a denc xaalis bi because national team government baa ko moom te government bi mu ngay def waru galam léegi ñan ñoo moom club si individuals lañ ak fédération bi li tax ma ne ak fédération bi mooy ne fédération bi mooy délégués si ñooy fédération bi te délégués si ñoo moom club si loolu tax ma ne la ni fédération bi ak club owners yi ñoo constitute to be the federation li tax may wax li mbay mooy ne ñun am na time buñ doon seek for to try to have a professional league when we have a professional league dafa dimbale sponsors and other things it's always very sad ñun mi nga xam ne da ngaa nekk si training ground bi training bi jeex nga gis player bi ñëw jegañ la coach bàyyi ma xam nga wala an amount boo xam ne o wala his problem understand man tey bii nii sax maa ngi am koo xam ne maa ngi ko fix appointment su ma jógee fii dafa war a ñëw suma kër ma jógee fii dama ko call dafa war a ñëw suma kër because he's having a difficulty te foog ma intervene nu mu tuuti foog ma intervene foog ma am lu ma ko tegal so loolu noonu dafa war a bàyyi am nga loolu tax dañ war a am sponsors in our league and within our clubs within our clubs suñu amee sponsors mooy tax su weer bi dee sax soo ñibbee kër mun a jënd benn saaku maalo jox maire bi $1,000 ne ko football bi ñu dee dem nii foog nga maire bi dina toog si basangam bi every day naan la
jërëjëf suma doom bi yal na la yàlla gën a dooleel si football bi ok benn at ñaari at da ngaa sign pro waaye ñaani yaay xaas la ok so looloo tax ñun ñëpp dañ war a try pour gis ne club si am nañ sponsors su club si amee sponsors it will get back to the team sponsors yi du ne sax pour ñu jënda matériel rek because sponsors yi it will start from how do we subvent to our players what are we to give them and then after affaire bi derail down to materials for the club ok but personnel bi si boppam athlète bi ñaata nga koo jox su weer bi dee loolu moom moo gën a important matériel bi sax ok waaw all right thank you very much nuyu bu bëgg dem bu baax a baax rek suma xarit di ron Space Ama TV di def lépp lu nga xam ne rek ne mu ngi rafetal li di football fii si biir lii di ama réew mi waxtu nag moo ñu mayatut rek pour ñu mun a tàggoo ak gars yi waaye bi res asoo rek dinañ far di am Space TV fii si biir lii di ama kër yi ñu gën a waxtaane di way forward for Gambian football gërëm coach bu baax a baax rek gërëm control room Abbas ak kii di ama Jaynaba ñu jox leen dox daje nag ba next week ama samedi incha allah dinañ fi dellu si waat fii si Star TV ama sport Bantaba